Good morning, all. Can we start? Okay. Ardi. തുടങ്ങാം. Okay. So, first of all, we'll recap what was done yesterday. പറയടാ. നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു കവർ ചെയ്തേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഉം. ഉം. So, നമ്മൾ basically yesterday we were discussing like preparation of SOC. അല്ലേ? It was more or less preparation of SOC was done, and we understood that in statement of changes in equity, now what we have seen is we have seen various items inside reserves and surplus, like say particulars. We saw securities premium, we saw debenture redemption reserve, we saw general reserve, and we saw retained earnings. അല്ലേ? അത് മാത്രമല്ല, we also saw certain items from other comprehensive income, like debt instrument, debt in instruments classified at FETOCI, investment in equity classified at FETOCI, say revaluation surplus, and we saw the total. അല്ലേ? So we have done that presentation. We had taken the presentation, and we also observed that there were certain items like appropriation, like P&L appropriation transferred to general reserves, transferred to DRR. But transfer to general reserve and transfer to DRR, how did we present it? Plus or minus transfers. Retained earnings, say A എന്ന് പറഞ്ഞ amount minus ആയി, DRR A എന്ന് പറഞ്ഞ amount add ആയി. General reserve say retained earnings B എന്ന് പറഞ്ഞ amount minus ആയി, general reserve B എന്ന് പറഞ്ഞ figure add ആയി. ശരിയല്ലേ? And from your state P&L, we take what? Total comprehensive income. What we have seen is retained earnings. We had our PAT. Basically, PAT will get added here. And if there are any OCI, I don't know, any components under OCI, those items, if they are there, those items will be added respectively. If there are any reclassification adjustments required, then if it is like if the item is reclassifiable already in P&L itself, you would have seen that in this phase of P&L itself, OCI would have reduced and the P&L would have increased. If it is a non reclassifiable item, then separately like equity,
transfers needs to be separately done. Maybe information C will be reduced from here, and in retained earnings, information C will be added. Okay. So like this, we have seen certain items. So this presentation is what we took yesterday. The past 2 days, we have done this presentation, how to prepare statement of changes in equity. We have also seen statement of P and L. We know statement of P and L has got two parts. What are the two parts? Profit or loss, other comprehensive income. Other comprehensive income has got two parts. Items that can be reclassified, items that cannot be reclassified. Statement of P and L, it is similar to what we have seen in accounting standard itself, isn't it? We'll have our income, we'll have our expenses, we have revenue from operation, we have other income. The new item that we have seen is yes, recycling or reclassification adjustments, isn't it? And we do have our expenses. Inside expenses, we have come across what is that? Material consumed, purchase of stock in trade, plus or minus movement in stock, movement in inventory, employee benefit expense, you have finance cost, you have depreciation bar amortization, and you have others. Clear? So all those items will be there. So this is what we have seen. This is what we have seen in our statement of P&L. Clearly? Okay. So we were, after that, we started discussion on treatment of errors. We started discussion on treatment of errors, wherein we said that if there is any error identified, as per AS 5, any errors pertaining to previous years, prior years, we treat it as prior period items and recognize those income slash expense in the current year statement of P&L, isn't it? Separate disclosure was given.
separate disclosure on the face of P and L was given as prior period items. We used to call it separately as prior period items, and we show that income and expenses on the face of P and L. But as per Ind AS, the rectification is done in respective P and L. So what do you mean by respective P and L? There are two possibilities. What are the two possibilities? Mistakes or errors relating to the comparative year. What do you mean by mistakes or errors relating to the comparative year? That means mistakes or errors relating to the previous year. Alla. Anyhow, you are preparing last year P&L as a part of comparative information. So update in the update statement of P&L in the comparative column. In the comparative column itself, you will be showing the update. Clear? But assume that the mistake relates to year prior to comparative year. We are not required to prepare the P&L. So what is that Ind AS says? You have to prepare a third balance sheet as at the beginning of the comparative year. As at the beginning of the comparative year. That means, example, current year is 21, 22. Our comparative year is equal to 20, 21. If mistake pertains to year 18, 19, prepare a balance sheet as on 1st April 2020 and adjust the asset liability with corresponding impact to retained earnings.
with corresponding impact to retained earnings. Clear? That means for a debit and for a journal entry, if you pass some rectification, there will be a debit and credit. So there will be an asset or liability impact along with some P&L impact. I don't know. That will be adjusted since you are not preparing the P&L, adjusting retained earnings. At the end of the day, if an item is there in your statement of profit or loss, it should impact your PAT. If it is impact your PAT, then in your retained earnings, there will be an increase or decrease. Is that correct? Okay. So this is how you should be doing your treatment of errors. So we'll take one example. Write down. Example is not there in textbook, therefore everybody you can write it down. Clear? Assume our current year is, assume financial year. Our financial year is 21, 22. Okay. We observed that, a machine purchased, we observed that a machine purchased on 1/4/2021 rupees 10 lakh was wrongly treated as an expense. Was wrongly treated as a expense. Such machines are depreciated. Such machines are depreciated at 20 percentage SLM basis. How will this be shown? As per Ind AS. How will this be shown? How the rectification will be shown as per Ind AS? If profit before depreciation tax was, profit before depreciation tax was financial year 2021 25 lakh, make it make it say 60 lakh, and for 21-22 current year make it 70 lakh. Okay.
So this is the question. So now please don't write. Let us see how they would have presented P&L. Statement of P&L originally presented 2021. They would have shown that expense. Say there was an expense. They would have shown how much? 10 lakh, isn't it? A machine which was purchased was shown as 10 lakh. They would have shown this is a mistake. This is a mistake. Clear? Tell me. This was a mistake. They would have shown that expense originally presented for 2021. They have shown it as an expense. Am I right? Yes. Hmm. 1 for 2021. Oh, sorry. Da. Okay. 1 for 21 alla. I'll make 1 for 20. 1 for 20. 1 for 20. Only then it becomes previous year. Current year is 2020, 21, 22. So this is 1 for 20. Okay. So last year they have purchased machine. They should have capitalized that particular machine, but unknowingly they haven't capitalized. They have shown it as a expense. So because of this, what is their profit? Profit before depreciation and tax. Such a disclosure is not there. There is nothing like profit before depreciation. But what is the profit reported? 60 lakh. Even if I write profit before tax also, there is no problem. 60 lakh. Clear? Because for them there won't be any depreciation. Clear? Had they shown it properly, what would have been the correct impact? This expense should not be there. The expense should not be there, isn't it? But there should have been what? A depreciation. There should have been a depreciation. How much? Hmm. 20? 20,000. Not 20,000. 2 lakh. 2 lakh. 2 lakh. Is that okay? Was the correct treatment. That means you are in P and L, there should have been an expense only to the extent of 2 lakh, but you have shown an expense to the extent of 10 lakh. So what is the rectification required? Rectification required is now I have shown additional, therefore my profit will have to increase by 8 lakh. Profit should increase by 8 lakh, isn't it? Because now I've shown an expense of 10 lakh. I shouldn't have shown an expense of 10 lakh. Instead, I should have shown a depreciation of 2 lakh. So how do you show this is in your statement of P and L? Is in your statement of P and L. Say statement of P and L for the year ended uh, particulars for the period 21-22, comparative data for the period 20-21. Clear? In that repair expense, whatever repair expense,
we'll be updating no such a item, no such a, the amount will be updated in the respective column. It will be updated. And depreciation, what we'll be doing? Depreciation, current year depreciation will be 2 lakh. Previous year, as per the original audited report, it is nil, but you will be showing 2 lakh. Clear? And current year, what will be your profit before tax? What is current year profit before depreciation and tax? 70 lakh. 70 minus 2, 60. And previous year also the answer should be 68, isn't it? 68. So you have updated, the mistake was updated in the comparative column. Mistake was rectified in comparative. Mistake was rectified in the comparative column. Mistake was rectified in the comparative column. That means you have just opened the whatever tally of the last year and passed the journal entry. So in the previous year P&L itself, the updations happened. Clear? Asset, opening balance, everything got updated. The opening balance of asset would have updated. Now if you see, if you have prepared PPE, reconciliation, so machine, opening balance, addition or deletion, purchase, if there is, similarly sale, depreciation, sale, closing. Opening balance as per the previous year, it should have been nil. It should have been nil. Now you will update it. It is not nil. It will be updated. And what will be the value? The opening value for the current year. What will be the opening value? 10 lakh was there. Last year there was a 2 lakh depreciation. It got updated to 8 lakh. There is no purchase. Depreciation again there will be 2 lakh. And the closing will be what? 6 lakh. So updation is done to the respective figures. Am I right? It is not shown as a prior period item. It is not shown as a prior period item. In the respective year, you are going to update. Have you all understood this in the chat box? So can you guys give me your response in the chat box? What would have been the impact in, had it been what do you guys normally do for your audit? As per our accounting standard, whenever you go for audit, what do you guys do? Always you copy the previous year, whatever your senior has done, that P&L and balance sheet, you just copy and you just paste it into your comparative data. And do you update the figures, whatever your senior has done in the Excel sheet? We never do. Any updation we always do in our working, in the new current year working, isn't it? So what we normally do when we go for audit, we just do a copy and paste special. Okay, what we do? Assume that you're presently into some audit, maybe you would have done it. You will open the Excel file. What you guys do? You will open the Excel file. In that Excel file, you will copy, assume last year Excel file. Assume 20, 21 figures will be there. You will see Control C, copy, and you will come to the current year statement. Then you will open the Excel for the current year, and in the comparative column, what do you guys do? Alt E S V.
ഇതല്ലേ ചെയ്യാറില്ലേ? ആണോ? ഇതാണോ ചെയ്യാറില്ലേ? ഓൾ ടി എസ് വി എന്താ അത്? ഓൾ ടി എസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഗേഴ്സ് മാത്രമേ, ഫോർമുല ഒന്നും എടുക്കില്ല. ഫോർമുല നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അതിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് മാത്രം കോപ്പി അടിച്ച് വെക്കും. എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആ ഫിഗേഴ്സ് മാറ്റുമോ? പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് അതങ്ങനെ ഇരിക്കും. പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ മാത്രം ചെയ്യും, അതിന്റെ വാല്യൂ മാത്രം പേസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഫിഗർ പോലും മാറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് എനി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് വി ബ്രിങ് ടു യുവർ കറന്റ് ഇയർ കോളം ആൻഡ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് prior period item. No, in days there is no such concept of prior period item. You update the previous year figures. Clear ആണോ? Now assume that if the machine was purchased, assume that the machine was purchased on 1st April 2019. So when did the mistake happen? So the original mistake happened in the year 1920, isn't it? So how do you go about with the presentation? Sir, there is no difference. This presentation is exactly same. Statement of P and L, current year presentation. This is exactly same. No, I think there will be a difference. We'll just copy it. Can you tell me what is going to happen? There won't be repair expense. There is nothing. There is no mistake in repair expense. That item, I don't know. Let me ignore. Depreciation, I would have updated this. Last year actually you wouldn't have done a depreciation, so you have updated the error rectified. Profit would be what? Last year profit was, assume last year profit is 60 lakh and last year there is no expense. The only thing is that there is a depreciation. The answer would be 58 lakh. What? Why? Because you need not reverse that expense. There is no 10 lakh rupees expense, so that reversal is not there. This rectification is not there. Here there is no rectification, no mistake. Only thing is that you have to show an additional depreciation of 2 lakh, isn't it? So last year profit, instead of 60 lakh, it becomes what? 58 lakh. But it is not over. It is not over. There is a mistake in which year? Okay. So there was a mistake in 2019-20. So error relating to 1920. You have to reverse that repair expense 10 lakh and you have to recognize depreciation 2 lakh. So what is the impact? Profit will increase by what amount? 8 lakh. Profit will increase by 8 lakh. You are not going to open 1920 P&L. Therefore, when we prepare balance sheet as on 1st April 2020, we have to pass what entry? Machine account debit to retained
earnings. How much? 8 lakh. Profit should increase by 8 lakh, and there should be a machine to the extent of, after depreciation, there should be a machine to the extent of 8 lakh. Are you able to get clear? So how do we present it? Now we know that retained earnings will be shown in SOC, isn't it? So how do you present this particular item? How do you present this particular item in SOC? So in this question, you will be preparing statement of changes in equity. How? Okay. So how do you prepare SOCIE? SOC. Actually, you should be preparing a SOC for the year, for the period. First of all, I'm preparing comparative period 2021. Is that okay? Only that then it is easy. So assume that my opening balance of retail, the item is like this. I have particulars. Say I have securities premium, I have general reserve, I have retained earnings, and say I have revaluation reserve. Assume that all these items are there total. I don't know what is my opening balance. I don't know what was my opening balance. Opening balance as on 1/4/2020. Assume the opening balance of retained earnings is, assume the opening balance of retained earnings is equal to accumulated reserve. Say accumulated reserve is equal to 15 lakhs. Accumulated reserve is how much? 15 lakhs. Now this accumulated reserve is going to increase how much? Error, rectification due to prior periods. Due to prior periods. How much? You have passed it. It is increasing by 8 lakh rupees. It is increasing by 8 lakh rupees, isn't it? This is even before you start the previous year. Now, this is your rectified opening balance. This is your rectified opening balance. How much? 23 lakh. This is your rectified opening balance, 23 lakh. Are you able to get it? Now, this is what will go to the third balance sheet. This figures, whatever is this figure, this is the figures that is going to go to the third balance sheet. I said you have to prepare a balance sheet as on 1st April, updated balance sheet. So this figure will go to that updated balance sheet. This is virtue of that particular journal entry that we have passed. Have you understood? Now it is not over. Now I have a statement of P and L. Statement of P and L I have already prepared. See, statement of P and L for which year? Statement of P and L for the last year. What is the, assume that PAT, PBT, there is no tax. Assume that there is no tax. So what is your total comprehensive income? 50. So you add 58 lakh. You have to add a total comprehensive income. You add 58 lakhs over. There are no other adjustment. Therefore, what is the closing balance as on 31st March 2021? 81 lakh over. This is the SOCI for the comparative year. But comparative year itself, opening balance got rectified. Opening balance got rectified. And current year, whatever is, you will be able to get from that P and L. The respective P and L is already there in the comparative column. Just copy it. Now we have to have SOCI for which year? SOCI for the period 21, 22.
Okay, particulars. The SP, general reserve, retained earnings, revaluation, surplus, total. What is your opening balance? That means on 1st of April 2021, I know what is my opening balance. It is 81 lakhs. And you have to add what? Total comprehensive income. Let's see what is the total comprehensive income. 60? 68 lakh. I'll be adding total comprehensive income 68 lakh. And what will be my closing balance? Closing on 31st March 2022. How much? 1 crore 49. So I repeat, sir, how do you present that? So see, this 68, I get it from my statement of P and L. You will be getting it from statement of. Look into the statement of P and L. This amount is also you will get from your statement of P and L comparative column. Statement of P and L comparative column. So these P and L, two P and L anyhow I have prepared. So that I will be doing from the statement of P and L, and something which is pertaining to prior years, I will be updating my opening balance. This is relating to prior years. Okay. So if you want to do such a rectification, if there is such a rectification, if any of these items are there, then you have to prepare a third balance sheet, and in the third balance sheet, these updated figures of reserves and surplus will be presented as part of your other equity, Is that point clear? So please do take it down. I've displayed the full page. What you can do is, I think if you're using your mobile phone, I think you will be able to zoom it. See whichever place you want to see it, I think you will be able to zoom it and you can see it. Check it. Zoom ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടോ? കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തടാ, വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൈസിലാണോ ഇരിക്കുന്നത്? Are you able to see? ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ will you be able to see? മൊബൈലിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തായാലും സൂം ചെയ്ത് വായിക്കാൻ പറ്റും. ഫുൾ പേജ് ഇട്ട് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചത് 1/4/2020 അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ഒറിജിനലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രീവിയസ് ഇയർ I've stopped the presentation, and statement of P and L, I've done the rectification. The profits I've updated. Instead of 60 lakh, the profit, it has been updated to 68 lakh. Previous year figures have been updated. 60 lakh got updated to 68 lakh. But if the machine was purchased on 2019, then obviously profit will get updated only to 58 lakh, because there is no reversal. The reversal of 10 lakh will happen in some other year, but that P and L you are not preparing. Therefore, you will be preparing a third balance sheet. So please do take it down.
So Rifana completed. How about others? Okay. So can I display the next page? Can I display the next page as to the presentation of SOCI? So when we prepare SOCI, always try to start with the previous year, comparative year first. Okay, that will be more helpful. Prepare previous year so that you get the revised opening balance for the current year. Then preparation will be clear. So SOCI, first of all, I've started with last year. Last year itself, once I wrote my opening balance, I updated my opening balance for the purpose of third balance sheet. Then I took total comprehensive income from the statement of P&L. I got a closing balance. Again, I prepared for the next year. So are they completed? How about others? Okay, Susan, take your time.
Okay. Can I proceed? Have you all completed? So this is a new concept. This is not there in AS. In AS, there is a concept of prior period items. For Ind AS, there is no such concept of prior period items. It is adjusted in the respective year. But however, if the error or errors relates to a year prior to the comparative year, then it has to be adjusted in opening balance sheet of the comparative year. Assume that you are preparing two comparative years, then there is no need for an opening balance sheet. Okay. Assume that you are also preparing a comparative presentation for 1920, then automatically in that P&L it is going to come. But normally we do only one comparative presentation, that is what is given in schedule 3. As per schedule 3, we will be giving only 1 year. So that is the reason why I say if it is pertaining to a year other than previous year, then go for a third balance sheet. Now the same logic applies. Let's come to so Aradhi, can we take the next item? So exactly same manner, let's come to changes in accounting policy and restatement of financial statements. Now earlier we discussed errors. Now we are going to discuss about changes in accounting policy. Whenever there is a change in accounting policy, it has to be retrospectively applied. Changes in accounting policy should be applied retrospectively. Changes in accounting policy will be applied retrospectively. So when I say retrospectively, you know that it will impact the P&L of various years, isn't it? So the impact pertaining to the last year need not worry. Anyhow, you are showing last year P&L. You will be able to change wherever there is a figure changes there due to the change in accounting policy. You rectify it. But any impact prior pertaining to a year earlier to the previous year, you will have to prepare a third balance sheet. So impact uh, relating to the period prior to the comparative period will be adjusted in opening balance sheet. Opening balance sheet in the sense the third balance sheet, isn't it? Will be adjusted in the third balance sheet. Relating to period. Impact relating to period prior to the comparative period. That means if current year is 21-22, previous year is 2021, but if there is an impact pertaining to 1920 or 1890, those impacts on account of changes in accounting policy will be adjusted in opening balance sheet. Will be adjusted in opening balance sheet. It's similar to what? It is similar to the errors and rectification that we have discussed. Is that okay, Aradhi? So what we are going to do is we are going to take an example for your understanding. The example is wrong because as per Ind AS, a change in method of depreciation is not a change in accounting policy. Assume
For the purpose of our discussion, please assume change in method of depreciation is a change in accounting policy. Assume that a change in method of depreciation is a change in accounting policy. So let me give you a background with respect to this. I don't know. On 30th of March 2016, on 30th of March, I'm just giving the real facts, okay. On 30th of March 2016, Accounting Standard 10, Fixed Assets, was amended. And new AS 10 was known as, can you tell me what is the name? PPE. I'm talking about AS or Ind AS? I'm talking about AS. That means something that you have already learned in your intermediate, isn't it? So the amendment happened comfortably 6 years ago. Clear? And as per the new standard, as per revised AS 10, depreciation treatment was also given inside AS 10. Therefore, AS 6 was deleted. Accounting Standard 6 depreciation was deleted. In AS 6, it was stated that change in method of depreciation is a change in accounting policy and needs to be adjusted retrospectively. However, due to the amendment to AS 10, now change in method of depreciation, that is SLM to WDV or WDV to SLM, is a change in accounting estimate. Therefore, no need for retrospective adjustment. Only
prospective adjustment required. Have you understood this? Hmm? So there was an impact. Maybe I don't know. I don't think so. In your foundation also, if your foundation textbook was not amended, can you remember what was given in your foundation textbook in depreciation? Was it had they written it as retrospective adjustment or had they written it as prospective adjustment? Okay, but hopefully you would have done your foundation after 2016, no? So maybe the textbook was not updated. Actually, after 30th of March, I think the latest books, I don't think so. There is retrospective adjustment. They would have updated it. Clear? So such a treatment is not there. But for our understanding purpose, since you have guys already learned retrospective adjustment in foundation, it becomes easy for me to communicate. So that is the reason why I said upfront itself. What? Let me assume that a change in method of depreciation is a change in accounting policy, so that I can explain this particular concept. Which concept? Changes in accounting policy and restatement of financial statement. Okay, have you all understood the background? So what I'm going to do is not as per Ind AS, neither it is not as per AS also. For classroom understanding purpose, we are going to assume that a change in method of depreciation is a change in accounting policy. So can I proceed? Are you all with me? So whatever we are going to discuss is strictly against accounting standard, and just to make you understand, I'm taking this example. Okay. So example, A Limited changed the method of depreciation from SLM to WDV from 1st April 2021. Clear? Asset, they purchased on 17, 18, 18, 19, 19, 20. 1st April 2017, rupees 100 lakhs. Rupees 100 lakhs. SLM depreciation 20 percentage. WDV depreciation 30 percentage. Discuss the impact while preparing financial statements for 21, 22. Discuss the impact while preparing financial statements for 21, 22. Is that clear, the question? Okay. So what we have to do? What is our old policy? SLM, isn't it? What is our new policy?
W WDV. Okay. Asset purchased on 1st of April. How much? In both places, 100 lakh, isn't it? So what is depreciation? D1, that is 1718. As per old policy, what is depreciation? 20 lakh. Okay. What is WDV? 80 lakh. Okay. Or else what I'll do is I don't have adequate space. I'll write in the next page. That would be. Okay. Let me complete the old policy. What is depreciation to? 20 lakh. So what is WDV? What is depreciation 3? What is WDV? 40 lakh. What is depreciation for? 2021. 20 lakh. So what is WDV? 20 lakh. And what is depreciation 5? That is 21, 22. 20 lakh. And what is the value of asset? Okay. Now tell me SLM 30%, not SLM, WDV method 30%. 30 lakh. So what is WDV? 70 lakh. Next depreciation 21 lakh. What is WDV? 49 lakh. What is the next depreciation? 30%. 14.7 lakh. What is WDV? What is next depreciation? What is WDV? And what is the last depreciation? 20. Let's write 20. Okay. So what is WDV? 8, 81 na? 81. As per our working, it will be 81, isn't it? Okay. So that way we have given. So this is our current year. Tell me, isn't this our current year? This is our current year. Anyhow, we will be preparing statement of P&L for the current year. Clear? This is our previous year. Comparative data will have to be presented. Therefore, comparative data will have to be presented. Therefore, we will have to prepare statement of P&L for previous year also. So, previous year also available. So, what did I write? Note. Any impact prior to the previous year will be adjusted in opening balance sheet. Did we say? So, what is the, due to change in accounting policy, what is the impact? Can you tell me what will be the impact to retained earnings? Everybody, please use your math and tell me what is the impact to retained earnings. Will your retained earnings increase? Will your profit increase? Will your profit reduce? Everybody take your time and tell me what is the impact to your retained earnings in your opening balance sheet.
The working is right in front of you. Can you give me what is the impact? Use the calculator and tell me what is the impact. To the retained earnings increase, decrease, what is the impact? Or else what is the journal entry that I have to give? When I prepare opening balance sheet as on 1st of April 2020. When I prepare opening balance sheet as on 1st of April 2020, what is the impact that I have to give? Hmm. Hmm. So give me what is the journal entry? Hmm. To machinery. How much? 5 point. Okay. So how did you come to that conclusion? Retained earnings should decrease or retained machinery should decrease? And the amount is 5.7. Can you give me how did you do the mathematics? Let me see. That means you are saying that you are comparing this depreciation 20 plus 20 plus 20. So last 3 years. So depreciation in old policy, 3 years together, 3 years together, 60 lakh. Depreciation, new policy, depreciation should be how much? 30 plus 30 plus 21 plus 14.7. How much? So you have to recognize an additional depreciation. Additional depreciation, isn't it? When you recognize additional depreciation, the profit will reduce. Not only profit will reduce, asset will also reduce, sir, because depreciation to asset. So depreciation, since you are not preparing P&L, you are taking to retained earnings to asset. Is that okay? Perfect analysis. I would say a bit more easy analysis is what? Now you have seen P&L impact. If I see the balance sheet impact, sir, as per my old policy, what is my book value of asset? As per the new policy, what should be my book value of asset? What is the difference? 5 point. Asset will have to come down. You decided based on retained earnings. You are saying your impact was, sir, there is an additional expense required. Now I am saying that asset should come reduced by 5 points and automatically the remaining impact is retained earnings. So whichever way you want to think, you can think. Is that okay? Individually you want to take, or if assume that one person wants to do it individually. Sir, year one, you have to recognize additional depreciation. How much is additional depreciation required? Additional depreciation 10 required. Here additional depreciation, how much is required? Additional depreciation 1 rupee required. Here reversal is required. Reversal 5.3. So you have to recognize 10 plus 1, 11. You have to recognize 5.3. You have to reverse. So 11 minus 5.3, how much? 11 minus 5.3 is equal to 5.7. Is the net impact. Can you all give me your confirmation? Have you understood? We have done three various ways of doing it. Arati has rightly said she has just computed the total depreciation for 3 years and what is the depreciation as per new policy difference. I have looked into the WDV, the last balance sheet impact. Asset value, what should be the value and what is the value?
or else individually you can see, sir, depreciation you have to recognize additional amount of 10, after recognize additional amount of 10, after reverse an amount of 5.3, whichever way it is okay. So can you guys give me your confirmation? Are you comfortable? Give me some kind of a response. Should I repeat it one more time? If you want me to repeat, please type R. I can repeat it. Or if you guys want me to wait, please type W. I can wait. But I require some kind of a response from each and everyone. Are you okay? Have you understood it? Now, how should I prepare? How should I prepare my statement of P&L? How will I prepare my statement of P&L? Current year. Tell me, Arathi. The statement of P&L. Particulars, current year, previous year. Tell me. Depreciation, how much am I going to show current year? Yeah, very good. One second. Okay, 7 point. Previous year, how much I'm going to show? I'm not going to show 20. The 20 was the old policy. Instead of 20, I'll be showing which figure? 10.29. Which all figures have I taken? Sir, this 7.20, I've written it here, isn't it? This 10.29, I've written it here. Okay. Because of this, my previous year profit will, instead of 20, I've written 10. So my previous profit will increase by how much? Instead of 20, I've written 10. 9 point. My PAT is going to increase by 9.7. Current year, there is no impact. So it has been updated. So previous year profit will increase by 9.71. Now, if I see my SOCI, how am I going to present my SOCI? Statement of changes in equity. So always I'll try to present which year first. Instead of preparing current year, I'll try to prepare previous year first, isn't it? So for which year? 20, 21. Particulars. So let me write a few columns, say securities premium, general reserve, retained earnings, say revaluation reserve, say total. I don't know what is my opening balance. So I may be having some opening balance. Now, due to there is a restatement required, isn't it? So due to impact minus change in accounting policy, change in accounting
policy. What is the impact? 5.7. That is previous years. So I'll get revised opening. Whatever. I'll get my revised opening. Then I have to write a total comprehensive income. What is the total comprehensive income? Whatever is your old profit, I don't know, old PAT plus that profit has increased by how much? I'm just writing that same figures, 9.71, isn't it? And I'll be able to get my closing figures. If I'm able to get my closing figures, this becomes so see 21, 22, so 19, 20 is there. I'll just simply copy those figures. Particulars, SP, general reserve, retained earnings, revaluation, surplus, total. To give some context, if I'm writing some figures, assume that I'm writing some numbering 1, 2, 3, 4, 5. So I'll write those 1, 2, 3, 4, 5. Whatever is the opening balance. Opening balance, I'll be writing 1, 2, 3, 4, and 5. And whatever since I haven't given anything, what is the pattern on, then TCI will be written and you will be able to get the closing balance. Okay. So the impact pertaining to the last year, is already shown in comparative information. Impact pertaining to previous years have been shown in your opening third balance sheet. So these are the figures that will go to third balance sheet. Is it okay? So can you guys give me the response? So again, this is not something, this is not there in our accounting standard. As per our accounting standard, all the impact you will be recognizing in current year financial statements. Due to changes in accounting policy, what is the impact? Pertaining to the current year, previous, everything will be recognized. Here you are splitting it. You are giving whatever impact to the current year alone will be shown in current year. Impact pertaining to the previous year will be shown in the previous year P&L, and impact pertaining to any other years prior to the previous year will be shown in the opening balance sheet. So can you guys give me a response? Is that okay? So take down. If you want, you can write this. Do you guys want to write this particular write-up? On 30th of March 2016, AS 10 was amended. At least I think you have learned the same PP only you have learned in your intermediate. Do you guys want to write this? Okay, Sri Lakshmi wants to write it. Then write it down, Sri Lakshmi. Consequent to that amendment, AS 6 was deleted. Accounting standard 6 deals with depreciation. Now depreciation is incorporated into which standard? AS 10 itself. You don't have a separate standard for depreciation. As per AS 6, it was a accounting policy. Whenever there is a change, it should be prospectively accounted. But the rule today is, it is a change in accounting policy. I have taken this example just for understanding purpose, illustration purpose. Now a change in accounting policy would be what?
stock valuation. Stock valuation is a change in accounting policy, or the accounting policy with respect to, say, how do you recognize gratuity provision. Assume that earlier you had a policy of recognizing gratuity on some estimate basis, but now you would like to do a based on PUCM method. So there could be a change in accounting policy. The easiest one is stock valuation. So see, let me completed. Take down the example. Let me see if I can share this. Okay. No. One second. Okay. Let me try one. Just give me 1 second, please. Okay. So have you guys taken down the question? Take down the computation.
കഴിഞ്ഞോ? പി ആൻഡ് എൽ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പി ആൻഡ് എൽ. How about others? Completed. Should I wait or can we proceed? Okay. So wait എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് വരുന്നില്ല. That means I can proceed. Now see. അയച്ചേടാ. Other equity means this is basically a statement of changes in equity. Opening balance. Then it becomes what? So this is the revised opening balance.
റിവൈസ്ഡ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ പ്രയർ പീരീഡ്സിൻ്റെ വരുവാണെങ്കിൽ, ബേസിക്കലി പ്രയർ പീരീഡ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതെപ്പോഴാണ് വരണം? പ്രയർ പീരീഡ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഷുഡ് ബി, കാരണം ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡാറ്റ ആവാനും പാടില്ല. ഇത് ബേസിക്കലി കമ്പാരിറ്റീവ് ഡാറ്റയുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം 21-22, അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് എന്തായാലും 20-21 വിൽ ബി പ്രിപ്പയറിംഗ്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഇമ്പാക്ട് പെർട്ടൈനിങ് ടു സേ 19-20, 18-19 ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരാൻ അല്ലേ? ശരി. ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ഇസ് അവർ ടോട്ടൽ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രസന്റേഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡൺ. നോ, ബാക്കി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ റീക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, എന്താണ് റീക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എഴുതിയേക്ക്? സോ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതായിരുന്നു? നമ്മൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് റീക്ലാസി അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെടുത്ത ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു, റീക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു അല്ലേ? സോ ദിസ് വി ഹവ് സീൻ. ആ ഒരു പ്രോബ്ലം, ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് Ind AS 1 പ്രകാരം ഒന്ന് വായിച്ച് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലേ? കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് P&L ആൻഡ് സോസി. ക്ലിയർ? അത് മാത്രമല്ല, ഒരു പുതിയ സാധനം കൂടി അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ആ പുതിയ സാധനം എന്താ അവർ പറഞ്ഞേക്കണേ? വാട്ട് ഈസ് എ ന്യൂ ഐറ്റം? ബിഗിനിങ് ഓഫ് പ്രിസീഡിങ് പീരീഡ്. ബിഗിനിങ് ഓഫ് പ്രിസീഡിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് ഓൺ 1/4/2020. ഓക്കെ. So basically we can say whenever there is a policy change retrospectively and whenever there are errors and rectifications pertaining to some old years, then we have to prepare an opening balance sheet. Opening balance sheet mandatory ആണോ? ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പണ്ടത്തെ വർഷങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി, കാരണം എന്തായാലും ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവരണമല്ലോ, ജേർണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യണം. ഇവ P&L അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് റീറ്റെയിൻ ഏർണിങ്സിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദിസ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. ക്ലിയർ അല്ല എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും? ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ എഴുതിയേക്കണേ? അപ്പൊ 3 ബാലൻസ് ഷീറ്റാ പറഞ്ഞേക്കണേ, 3 P&L അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഓർ 2 മതി, ഈ കൊല്ലത്തെയും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെയും. ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും 2 മതി, ഈ കൊല്ലത്തെയും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെയും. P&L 2 മതി, ഈ കൊല്ലത്തെയും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെയും. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാത്രമാണ് 3 വേണ്ടത്, ഈ കൊല്ലം, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം, ബിഗിനിങ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്?
Okay. So the 3 balance sheet is properly highlighted. Okay. ഇവളെ കഥകള് ഇല്ലേ? നമ്മില്ലാത്ത കഥകളാണ്. Okay. What is written? That means FS6 we have already presented. Okay. So already we got the closing balance. So we are continuing this to the next year. Okay. So previous year was 2021. 20 that yesterday we have taken 2021 already we have taken yesterday. അല്ലേ? ശരി. ഇനി അവർ തരുന്നത് 21 22 21 22 some details they have given. What are the details given? What is a PAT? Hmm. Hmm. PPV sold at book value. Okay. When they say PPE sold at book value, already I think we have a revaluation reserve of how much? So assume that this is the only asset. Okay. വെറും ഇലിസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിനാണ് അപ്പം വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ബുക്സിലുള്ള ഒരു പി പി ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെയാണ് റീവാല്യൂ ചെയ്തത്. അപ്പം മിക്കവാറും ബുക്ക് വാല്യൂവിൽ വിറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽക്കുമ്പോൾ ദർ വോണ്ട് ബി എനി അഡീഷണൽ പ്രോഫിറ്റ്, ദർ വോണ്ട് ബി എനി നോ അഡീഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ? നോ അഡീഷണൽ profit or loss. However, the revaluation reserve already recognized is now realized. Therefore, in SOCI, we need to transfer to retained earnings. അല്ലടാ, നോൺ റീക്ലാസിഫയബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു റീറ്റെയിൻ ഏർണിംഗ്സ്. ഓക്കെ, ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മനസ്സിലായി. അടുത്തത് at a further profit. They haven't given what is the selling price, but they say that there is an additional profit. There is an additional profit, and here this particular adjustment, FET OCI, this further profit will initially go to അല്ലേ? Initially take it to OCI, and later in SOCI transfer. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് എന്ത് ചെയ്യും? അക്യുമുലേറ്റഡ് ഫെയർ വാല്യൂ ഗെയിൻ. എത്രയുടെ ഫെയർ വാല്യൂ ഗെയിൻ? ഓൾറെഡി ബുക്സിൽ എത്രയുണ്ട്? 35 ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 35ൻ്റെ ഒപ്പം 10 കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 45 ടു റീറ്റെയിൻ ഏർണിങ്സ്. ഓക്കെ ആണോ? അടുത്തത് സോൾഡ് അറ്റ് എ ലോസ് ഓഫ് 10 crore എന്ന് പറഞ്ഞാൽ FET PL ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് P&L ഇറ്റ്സെൽഫ്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാം PORL. PORL ഡയറക്ട്ലി പൊക്കോളൂ. PAT will get updated. Okay, next. ഇതും will go to PORL. PAT will get updated. ഓക്കെ ആണോ? ശരി. പാറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ OCIയിലുള്ള ഫെയർ വാല്യൂ എത്ര ഗെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ.
25 to be recycled to PORL. ചെയ്യണ്ടേ? 25 were sold at a loss. അപ്പോൾ ഇത്ര നാളും സ്വപ്നം കണ്ടു വെച്ച എമൗണ്ട് അതും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ PORL ഏതൊക്കെയാ പോവുക? ഈ 5 നഷ്ടവും വരും പ്ലസ് 25 ലാഭവും വരും. ഈ 25 രൂപയുടെ ലാഭം PORലേക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് വരും. 5 രൂപയുടെ നഷ്ടം അല്ലാണ്ടും വരും അല്ലേ? 2 ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത സാധനം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യണം, അതെന്തായാലും റീസൈക്കിൾ ആവും. അക്യുമുലേറ്റഡ് ഫിഗേഴ്സ് വാട്ട് എവർ ഇസ് ദിസ് ഫിഗർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഈ റീവാലുവേഷൻ റിസർവും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം റിയലൈസ് ആവുകയാണ്. ശരി, അടുത്തത് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഓപ്പണിംഗ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സിൽ എത്ര ഇമ്പാക്റ്റ് വരും? 10 crore. അല്ല, ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് 5 crore പെർട്ടൈൻസ് ടു പ്രീവിയസ് ഇയർ. അപ്പോൾ 15ൽ 10 crore പെർട്ടൈനിങ് ടു സം ഓൾഡ് ഇയേഴ്സ്. അതപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലേ? ഓപ്പണിംഗ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആവും. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എത്ര പോകണം? ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഓപ്പണിംഗ് റീറ്റെയിൻ ഏർണിങ്സിലോട്ട് എത്ര പോകണം? ഇൻകം ആണോ എക്സ്പെൻസ് ആണോ? ഇൻകം ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ആവും. എത്ര? 15 പെർട്ടൈനിങ്സ് ടു 5 crore അല്ലേ? മറ്റേത് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്, ഇത് പ്രോഫിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ആണ്, മൈനസ് ആണ്. 15 will go to comparative SPL. 5 will go to comparative SPL. അടുത്തത് അപ്പോൾ this 6 crore will go to SOCI as retained earnings to bank. 6 crore. Okay. അപ്പോൾ there was a business combination, that means amalgamation say in nature of purchase. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഓവർ, നെറ്റ് അസറ്റ്സിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു, PC ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് വന്നു. ഗുഡ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്, ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് വന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് വരുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്, ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് വിൽ ഗോ ടു SOCI. അപ്പോൾ ന്യൂ കോളം അല്ലേ? ന്യൂ കോളം. നമ്മൾ ഇത്ര നാളും പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റീവാലുവേഷൻ റിസർവ്, ജനറൽ റിസർവ്, DRR, അതല്ല, ഒരു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ കോളവും കൂടിയും പറഞ്ഞു. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, അടുത്തത് how should the company present this in schedule? ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം P and L നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ചേഞ്ച് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓരോരോ ഫിഗേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം.
എന്താ എഴുതിയേക്കണേ? കമ്പാരറ്റീവ് ഇൻഫോർമേഷൻ 1. ദാ കമ്പാരറ്റീവ് SPL പോകുന്നു പറഞ്ഞു. ഇൻഫോർമേഷൻ 1 5 കോടി. ദാ 5 കോടി ഇൻഫോർമേഷൻ 1. ഓക്കെ ആണോ? അതുപോലെ തന്നെ എററിന്റെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏത് ഐറ്റം ആണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ അതർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ പറയുന്ന ഐറ്റം ഏതാ? കമ്പാരറ്റീവ് 15. ഇത് ഇൻഫോർമേഷൻ 2 15 ഇൻഫോർമേഷൻ 2 P&L വന്നു. ഓക്കെ ആണോ? പിന്നെ ഈ 10 ഇൻഫോർമേഷൻ 3യും ഈ 5 ഇൻഫോർമേഷൻ 4ഉം സോസിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. 10 മൈനസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, 5 ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാ ഇൻഫോർമേഷൻ 3 ഇൻഫോർമേഷൻ 4 10 മൈനസ് ആയിട്ടുണ്ട്, 5 ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് റിവൈസ് ആയി. പിന്നെ ഏതാ? അപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 5 എടുത്തു, ഈ 15 എടുത്തു, ഈ 15 എടുത്തു, ഈ 20 എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് പ്രപ്പോസ് ഡിവിഡൻഡ്. ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് 6 crore സോസിയിൽ വരും, TCIയുടെ അടിയിൽ വരും അല്ലേ? ഇതാ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് TCIയുടെ അടിയിൽ വന്നു, അത് ചെയ്തു. അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് സെപ്പറേറ്റ് കോളമായിട്ട് വരും. ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയൊരു കോളം സെപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ. ഓക്കെ, സെപ്പറേറ്റ് കോളം വേണം. സെപ്പറേറ്റ് കോളം നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കഴിഞ്ഞു. ഇനി വേണ്ടതുള്ള നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. PPE വിറ്റു, ദർ ഇസ് നോ അഡീഷണൽ പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, അഡീഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് വേണ്ട. ബട്ട് ഇനീഷ്യലി ടേക്കൺ ടു OCI ലേറ്റർ ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ്. ഒരു 45 എത്രയാണ്? ഇതിവിടെ 25 രൂപ. അപ്പോൾ 25 TCIയുടെ അടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. 25 എവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും? റീവാലുവേഷൻ റിസീവിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് P&L കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ സാധനം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ക്ലാസിഫൈഡ് FIT OCI. അപ്പോൾ 10 രൂപ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യലി ടേക്കൺ ടു OCI. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 45 അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇവിടേക്ക് തട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. 45 അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു, ഇവിടേക്ക് തട്ടി. ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല P&L പോയിട്ടുണ്ടാവും. 10 രൂപ P&L പോയിട്ടുണ്ടാവും. 10 രൂപ ഈ കൊല്ലത്തെ P&L ഈ കൊല്ലത്തെ ആയിട്ടോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് 10 രൂപ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ക്ലാസിഫൈഡ് FIT OCI. അപ്പോൾ അത് 10 രൂപ നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. P&L ഉള്ളിൽ 10 രൂപ നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. P&L സ്റ്റേറ്റ് PRL ഉള്ളിൽ 10 രൂപ നഷ്ടം. അതെ, ഫെയർ വാല്യൂ ത്രൂ P&L. സോറി, 10 രൂപ നഷ്ടം. FITPL 10 രൂപ നഷ്ടം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലാസിഫൈഡ് സോൾഡ് അറ്റ് എ ലോസ്. അപ്പോൾ ഈ ലോസ് എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും? ദാറ്റ് ലോസ് വുഡ് ഓൾസോ കം ഇൻ ടു P&L. അത് ലോസ് മാത്രമല്ല, പിന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ റീക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കി 2 എമൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. ലോസും വരും, 25 വരും. ആ 25 റീക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മൈനസ് ആവും, വേറെ സ്ഥലത്ത് ആഡ് ആവും. ഇവിടുന്ന് മൈനസ് ആവും, എന്നിട്ട് അത് മേളിൽ ആഡും ആവും. റീക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ ഉള്ള നഷ്ടവും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആണോ? ആൻഡ് സാർ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ റീവാലുവേഷൻ റിസർവ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡൺ ദിസ് ടേബിൾ. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചേക്കണം. കമ്പാരിറ്റീവ് ഡാറ്റ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡൺ. ഇന്നലെ വർക്കിംഗ് നോട്ടാണ് ഇന്നലത്തെ ഈ സമയത്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. എക്സാക്ട്ലി സെയിം. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ എറേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. അതിന് മുന്നത്തെ കൊല്ലത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിനെ റിവൈസ് ചെയ്തു. റിവൈസ്ഡ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോട്ട് പോയി. പിന്നെ ടോട്ടൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻകം ഒബ്വിയസ്ലി
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ടു പ്രിപ്പയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ എപ്പോഴും ആദ്യം ചെയ്യുക. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഫോർ ദി കറണ്ട് ഇയർ. ടി സി ഐ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ടി സി ഐ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പി ആൻഡ് എല്ലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടി സി ഐ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കോളം 230 ഇവിടെ ഉണ്ട്, 230 ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ 110 ഉണ്ട്, 110 ഇവിടെയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ആണോ? ദീസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഈ ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്ന, അതുമാത്രമല്ല അതെ ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചേ. ഓക്കെ ആണോ? So that is a manner in which how we have to present it. ഇതിലെ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കൊണ്ടുവന്നു. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വി ഹാവ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദിസ്. ശരിയല്ലേ? So that way this is how you should be doing it. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോയി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഒരു തവണയും കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് സർവ്വതാനം എഴുതി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ടുമോറോ. ഇപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല. നമ്മളൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുള്ള് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. See whether you are able to do it, else we'll do it in class. Okay? ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ? ഓക്കെടാ. ടേക്ക് കെയർ. Have you understood today's discussion? How about others? Okay. Bye bye. Good day. Take care.